Hello everyone, myself Sanika Ghurpade from Delonic Society's Baramati College of Pharmacy, Burhanpur, Baramati. My topic name is Standard Hydrogen Electrodes for Potentiometry Titration. Presenting this topic under the guidance of Mr. Sri Krishna Bavkar sir. Now let's start with my presentations. I will first introduce about standard hydrogen electrodes. What is standard hydrogen electrodes? The redox electrodes, which is used by the scientist for reference on all half cell potential reactions and which is the base of a thermodynamic scale of oxidation reduction potential, is called as the standard hydrogen electrodes. That means the scientist which is used for the redox electrodes for reference of the all half cell. Half cell means the cell is a half of an electrolytic cell where either oxidation or reduction occurs. It is called as the half cell. The half cell, which is the base of a thermodynamic scale of oxidation or reduction potential, is called as the standard hydrogen electrodes. Its short form is a SHE. Abbreviated means short form. The standard hydrogen electrodes is used as a reference to measure the electrode potential of other half cell. The value of the standard hydrogen electrodes is 0. Now let's move to the next point. Construction of standard hydrogen electrode. For the construction of standard hydrogen electrode, following parts are required. खालील दिलेले सर्व इन्स्ट्रुमेंट हे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड्सच्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये यूज केले जातात. फर्स्ट वन इज द बीकर, सेकंड ग्लास जॅकेट, थर्ड प्लॅटिनियम वायर, फोर्थ प्लॅटिनियम ब्लॅक फॉईल, फिफ्थ प्युअर हायड्रोजन गॅस ॲट 1 atmosphere आणि सिक्स्थ वन इज अ HCl सोल्युशन टू गिव्स H+ आयन्स. हे सर्व इन्स्ट्रुमेंट हे स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड्सच्या कन्स्ट्रक्शनसाठी यूज केले जातात. ह्या कन्स्ट्रक्शनमध्ये एक बीकर आहे, त्या बीकरमध्ये 1 मोलर HCl हे फिलअप केलं आहे. त्या सोल्युशनमध्ये एक ग्लास ट्यूब प्लेस केलेला आहे आणि त्या ग्लास ट्यूबच्या आतमध्ये एक प्लॅटिनियमची ब्लॅक प्लेट आहे. ती प्लॅटिनियमची प्लेट ही प्लॅटिनियमच्या वायरला जोडलेली आहे. Now construct a standard hydrogen electrodes. We take HCl solution of 1 molar in a glass beaker. ग्लास बीकरमध्ये 1 मोलर HCl सोल्युशन हे फिलअप केलेलं आहे. Now a platinum inert electrode with a platinum black foil at one end is immersed in the beaker and a glass jacket is kept on it to prevent enter of the oxygen. ह्या प्रोसेसमध्ये प्लॅटिनियमची प्लेट आहे ती एका प्लॅटिनियमच्या वायरला हँडेड केलेली आहे आणि ती प्लॅटिनियमची प्लेटला प्लॅटिनियम ब्लॅक पावडरने कोटेड केलेली आहे, कारण की विच आर हेल्प फ्रॉम दी इन्क्रीज दी सरफेस एरिया अँड रेट ऑफ दी रिॲक्शन्स. देन ग्लास जॅकेट इज प्रिव्हेंट एंटर ऑफ दी ऑक्सिजन फॉर दिस सोल्युशन. इट हॅज अ इनलेट फॉर प्युअर हायड्रोजन गॅस टू एंटर द सोल्युशन. ग्लास ट्यूबला एक इनलेट प्रेझेंट आहे आणि त्या इनलेटमधून हायड्रोजन गॅस हा 1 atmospheric प्रेशरने सोल्युशनमध्ये फिलअप केला जातो. इन स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड्स 1 molar HCl is taken and hydrogen gas is taken at 1 atmospheric pressure and temperature is maintained at 25 degrees Celsius. ह्या प्रोसेसमध्ये 1 molar HCl हे बीकरमध्ये ऑलरेडी प्रेझेंट आहे आणि त्यामध्ये हायड्रोजन गॅस हा 1 atmospheric प्रेशरने फिलअप केला जातो आणि टेम्परेचर हे 25 डिग्री सेल्सिअसने मेंटेन केलं जातं. दॅट्स मीन्स 298 केल्विन्स. In this condition, its standard reduction potential and standard oxidation potential is always 0. ह्या कंडिशनमध्ये 2 कंडिशन ही मेंटेन केली जाते. फर्स्ट वन इज द स्टँडर्ड रिडक्शन पोटेन्शियल अँड सेकंड वन इज द स्टँडर्ड ऑक्सिडेशन पोटेन्शियल. These 2 conditions value is always 0.
दिस इज द रिझन इट कॅन बी यूज्ड ॲज द रेफरन्स इलेक्ट्रोड. ह्याचं कारण आहे की तिथं रेफरन्स इलेक्ट्रोड्सचा यूज केला जातो. रेफरन्स इलेक्ट्रोड्स मीन्स an electrode having accurately maintain a potential used as the reference for measuring by the other electrodes is called as the reference electrode. In standard hydrogen electrodes, platinum black foil absorb or adsorb the hydrogen gas and 1 molar HCl given in a 1 molar H plus ions. ह्या प्रोसेसमध्ये प्लॅटिनियम ब्लॅक फॉईल ही absorb or adsorb the hydrogen gas in the 1 molar HCl solution. Thus, redox reaction takes place. इथे redox reactions ही occur होते. Redox reaction means a chemical reactions in which electrons are transferred between two reactants. This transfer of electron can be identify a change in the oxidation state of the reactant species is called as the redox reactions. The reactions is H2, it gives rise to the H. Protection of the platinum black foil is must, otherwise atmospheric oxygen, arsenic or sulfur compound may deactivated it. ह्या प्रोसेसमध्ये प्लॅटिनियम ब्लॅक फॉईलला प्रोटेक्शन देणे हे मस्ट आहे. देन अदरवाईज ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन, अर्सेनिक और सल्फर कंपाऊंड डिॲक्टिवेटेड इट. ह्या प्रोसेसमध्ये अर्सेनिक, ॲटमॉस्फेरिक ऑक्सिजन आणि सल्फर हे डिॲक्टिवेटेड स्टेटमध्ये असतात. दिस इज द रिझन इन्व्हर्टेड ग्लास जॅकेट इज यूज्ड. ह्याचं कारण आहे की तिथे इन्व्हर्टेड ग्लास जॅकेट हे यूज केलं जातं. Standard hydrogen electrodes as an anode half cell and cathode half cell. Standard hydrogen electrode can be attached to the another half cell by using salt bridge. ह्या प्रोसेसमध्ये स्टँडर्ड हायड्रोजन हा कोणत्याही अदर हाफ सेलला अटॅच केला जातो, तो पण साल्ट ब्रिजच्या मदतीने. साल्ट ब्रिज मीन्स द साल्ट ब्रिज इज अ लॅबोरेटरी डिव्हाइस used to connect the oxidation or reduction half cell is called as the salt bridge. Standard hydrogen electrode can be used as the anode half cell or cathode half cell depending on the requirement according to another half cell. कोणता हाफ सेल यूज करायचा आहे, दॅट्स मीन्स anode half cell or cathode half cell. It's fully depends upon the another half cell. When standard hydrogen electrodes is attached as the anode half cell, then oxidation occurs its. ह्या प्रोसेसमध्ये जर स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हा ॲनोड हाफ सेलला जर अटॅच केलेला असेल तर ह्या प्रोसेसमध्ये ऑक्सिडेशन ही प्रोसेस ऑकर्स होऊन येते. द रिॲक्शन्स इज गिव्हन बिलो. रिप्रेझेंटेशन ऑफ द स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड्स ॲज अ ॲनोड हाफ सेल. Anode is always negatively charged particles, and in this process anode always acts as a oxidation. Oxidations means loss of the electrons. The reactions is H2 in a gaseous state, it gives rise to the 2H plus ions in aqueous solution plus 2 electrons. Similarly, representation of the standard hydrogen electrodes as a cathode half cell. In this process, cathode is always positively charged particles and cathode always acts as a reduction. Reductions mean gain of the electrons. The reaction is 2H plus ions in aqueous solution plus 2 electrons. It gives rise to the H2 in a gaseous state. That means hydrogen is a gain of the electron for the itself. Now next point is why platinum is used in a standard hydrogen electrodes. Platinum is used in standard hydrogen electrode due to following reason. Platinum is a very less reactive metal or almost inert element. प्लॅटिनम हा इनर्ट एलिमेंट आहे आणि प्लॅटिनमची ऑक्सिडेशन स्टेट ही +2 असते. इट डझंट पॉयझन्स द इलेक्ट्रोड ऑफ अनदर हाफ सेल. If any other reference is used as mercury, silver, copper, then they may be poisons in this system.
ह्या प्रोसेसमध्ये मर्क्युरी, सिल्वर आणि कॉपर हे पॉयझन्स असतात. Platinum doesn't participate in these reactions but provide surface for oxidation and reduction reaction. ह्या प्रोसेसमध्ये प्लॅटिनियम हा भाग घेत नाही, पण प्लॅटिनियम हा सरफेस फॉर ऑक्सिडेशन और रिडक्शन रिॲक्शन्स प्रोव्हाइड करतो. इट्स प्रोव्हाइड अ सरफेस फॉर कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इट इज अ गुड ॲब्सॉर्बर फॉर हायड्रोजन. प्लॅटिनियम हा गुड ॲब्सॉर्बर ऑफ द हायड्रोजन आहे. So it improve chemical kinetics of the reaction by adsorbing the hydrogen at interface. It doesn't carried easily. Now advantages of the standard hydrogen electrodes. It is used as a primary reference electrode to know the standard electrode potential of elements and other electrode. That means standard hydrogen electrodes is used as the primary reference electrode for the standard electrode potential. The electrode potential can be taken as a zero as very small potential is developed on a hydrogen electrode. हायड्रोजन इलेक्ट्रोड हा व्हेरी स्मॉल अमाऊंटमध्ये पोटेन्शियल डेव्हलप करतो अँड इलेक्ट्रिक पोटेन्शियल इज टेकन ॲज अ झिरो फॉर इन दिस प्रोसेस. If we use a standard hydrogen electrode as a reference to determine the electrode potential of another half cell connected to standard hydrogen electrodes, the unknown potential will be equal to electromotive force of the electrons. The standard hydrogen electrodes is equal to the electromotive force of the cell. Electromotive force means electromotive force is the electrical action produced by non-electrical source. The formula of the electromotive force is E is equal to W upon Q. It can be acts as an anode half cell and cathode half cell. Standard hydrogen electrode always acts as an anode half cell and cathode half cell. Then disadvantages of the standard hydrogen electrodes. It's difficult to transport. स्टँडर्ड हायड्रोजन इलेक्ट्रोड्स हा ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी खूप अवघड आहे. इट्स डिफिकल्ट टू कन्स्ट्रक्ट अँड मेंटेन. कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी आणि मेंटेन करण्यासाठीही हे खूप डिफिकल्ट आहे. इट्स डिफिकल्ट टू मेंटेन द प्रेशर ऑफ अ हायड्रोजन गॅस अँड कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द ॲसिड सोल्युशन टेक्स सच ॲज HCl. It's difficult to get pure hydrogen gas. It's difficult to make an ideal platinum electrode. Ideal platinum electrode बनवण्यासाठी हे खूप अवघड आहे. Generally, impurity in a hydrogen and HCl spoil ideal platinum electrode and reduce the life of standard hydrogen electrodes. Now let me show you the working of standard hydrogen electrode. In this process, one beaker is taken and in this beaker 1 molar HCl solution is present, and in this solution one glass tube is present, and in this glass tube one inlet is present, and glass tube one platinum plate is fitted. In this inlet we are filled up from the 1 atmospheric gas, and platinum plate absorb from the all hydrogen atoms. Then bubbles is produced for in this process. Now in this process, anode always acts as a oxidation or cathode always acts as a reductions. That means oxidation reaction is H2 in a gaseous state. It gives rise to the 2H plus ions in aqueous solution plus 2 electrons. And reduction reaction is 2H plus ions in aqueous solution plus 2 electrons. It gives rise to the H2 in gaseous states. Its E0 value is always 0.0 volt. That means oxidation is also 0 or reduction state is always also 0. In this process, 2 beaker are taken
and one beaker fill up with a zinc sulfate solution and other 1 molar HCl solution. Zinc is always neutral. Then zinc acts as a anode. Then it acts as a oxidation state. That means loss of the electron. Zinc loss of the electron and next beaker 1 HCl solution which are absorbed from the electrons. And in these two beakers are connected with the help of the salt bridge. One end is Cl and other end is the Na plus. Then its reading is 0.76. Thank you all of you.